Yeah, very good morning to everyone. So, welcome to the Day-4 Faculty Development Program on Outcome-Based Education. So, today, the first session from 9:30 to 11 a.m. So, Dr. Vijay Kumar Garu, Controller of Examination and Professor of Mechanical Engineering. So, Sir is going to be taking a session on the OBE assessment, Outcome-Based Education Assessment, and how to design a quality question papers. So in terms of mid question papers as well as the assignments or any others, how to proper align with the Bloom's taxonomy levels. So all those things are is going to be discussed in brief. So coming to the profile of the sir, sir is a well-known person in the field of this particular education. He has more than 20 plus years of experience, where he has worked at the Siddhartha Engineering College, Vijayawada for more than 20 years. So later he worked as a dean and then he got over in this particular college as control of examination here. So everyone try to whatever the knowledge sharing by the sir is definitely useful for our regular day-to-day practices because everybody, whether it is an assistant professor, associate professor, or professor, so definitely we should prepare a quality question paper. So how to prepare the quality question paper means we should understand in this particular OB. So yesterday Dr. Kalyan Prasad explained the revised Bloom's taxonomy levels, and similarly day before yesterday Dr. Sudharan explained about the various kinds of the outcome-based education scenarios. So all these things definitely helpful for designing the quality question papers. So that while we are designing this quality question papers means we should properly deliberate to the students. So we should clearly explain what are these levels, what are the revised Bloom's taxonomy, how this particular question is comes, what are the keywords we are using. So like when yesterday Kalyan Prasad is explained this particular scenario. So students should also understand as well as the faculty should also understand. So I request kindly focus on this particular session and in the second session followed by this particular session will be taken care by the senior Krishnamurthy Garu, senior assistant professor of mechanical. He is going to be explain about the CO matrix calculation. So this is about the today's schedule. Thank you. Yeah, very good morning to you all. Am I audible? I did not hear you. Good morning. Good morning. Still, you have to be more enthusiastic. This side, very less. I don't know why. But anyway, we have to start the session. So, very good morning to one and all. I thank the organizers for giving me this opportunity, especially Ram Kumar sir, Dean IQAC Judge. So, today's session, uh, I'll be dealing with the outcome-based assessment, and the second part is quality question paper design. So before I get into this topic, let me briefly introduce my expertise in this area, so that you can benefit with whatever I'm going to teach today. Okay. So basically, what is OBE? That is what you have been learning. I think I don't know what happened for the past 3 days. What resource persons has already given you, but some of the things will be repeated definitely because I need a connection between OBE to OBA. So how to set the quality question paper and all, and take it to the next session. So first of all, in OBE philosophy, whenever I start a session, I generally do this. At the end of the session, I'll ask you a question. What you are actually going to get. Okay. So this is what I have listed here. At the end of session, you will be able to gain knowledge on. So these are the 4 points. I'll ask the question once again at the end whether you have achieved all these things or not. So that is what is outcome. So, first of all, outcome-based education framework, I'll touch it again. And then I'll go to the RBT, already what is discussed very briefly. That will be the launch pad for me to connect this RBT to assignment assessment design. And we will talk about OBA, that is outcome-based assessment, and then question paper.
So this is how I have planned my presentation. But I don't want my presentation to be like this, only one-way interaction. I generally like to treat you as my students for the next 1 hour. Please don't mistake me. You are all teachers, I know, but that is how I generally communicate with my students. I don't want my students to be passive. I want them to be active. Okay? So please be active. Please make an interactive session where for the next 1 hour we are going to learn something. It is not, I'm going to teach you something. Right? With that note, first line. I hope the whatever is written in the black and white, we will come to that later. Can you read, anyone can read the last two lines, bottom lines? Madam, last one, Marchidon, last. Can you read that, madam, for me? What does that mean? The quality of education can never be better than the quality of. Can you just tell once again? Quality of? Right. Please sit down, madam. The next question is, what is quality teacher mean? Now I want this to be interactive. You are all teachers. What does make you different from a teacher to a quality teacher? Please, sir. Thank you. Can anyone pass on the mic to sir so that everybody can listen? Yes, sir. First I will take in terms of industrial perspective and correlate with the. Yes, sir. Sure. The product is there, is a done, or a service is there, some banking or hospital service. Yes. But I want to see this service whether it is fit for my talent to the particular my requirements or not. Fit for the best fit for the use of the product Yes. or service. Same thing can be translated into service. It is service. Thank you. So that kind of service can be. Shall we clap for sir once? Sir, please. Thank you, sir, for throwing light on what is quality. So what sir is trying to say is, I have a pen, beautiful pen. It can be 100 rupees pen, it can be 10 rupee pen, it can be 1,000 rupees, or it can be more than 1 lakh also. But what is the purpose of this? I have purchased a pen of 1 lakh. Finally, it doesn't know actually write on the paper. Can I say it is a quality pen? The fitness or the purpose, whatever it is actually defined for, whether it is being met or not. That is what is meant by quality. Now, coming back to my question, what is quality teacher then? What is quality teacher? Whatever is sir told, again the same thing I am trying to put into your mind. Very consciously you have to think. Being a teacher is different. The quality teacher is very, very different. Now why that? Why that quality term actually adds up? This is a faculty development program, FDP. What is meant by that? We come here, sit in AC, just have attendance, then coffee, then go. Is it the development? Is it the development? It is being organized by? It is being organized by whom? What is this? Please read it. Internal quality assurance cell. What does this mean? What is this cell trying to do? Internal means we are focusing on the internal aspects of NSRIT, right? Quality assurance. What does that mean? We are all teaching. We are all going to the classes. We are taking the subjects. We are conducting the tests. We are assessing them. We are giving the grades. People are getting passed out of this. But whether the outcomes are achieved or not, I'm spending a little bit of time on this one to get you focused on what I'm trying to speak out from my heart. So being a quality teacher actually means something different. What does that mean? Can anyone tell me any one attribute of a quality teacher? Please make it interactive. ఒక క్వాలిటీ టీచర్ అంటే సార్ ఇది ఉండాలి సార్ అని చెప్పి ఒక క్వాలిటీ చెప్పండి. మీకున్న వాటిలో ఒకటి చెప్పండి మేడం ప్లీజ్. పేషెన్స్, వెరీ గుడ్.
Let us clap her. నేను యాక్చువల్లీ 100% అగ్రీ అండ్ ఐ డి నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ ఫస్ట్ ఇది వస్తుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. As a teacher, you are doing the most difficult job on the earth. Note it down, underline it. You are doing the most difficult job on the earth. I'll come back to that later. Yes, sir. Yes, yes. Yes. Being an engineer is different and being a teacher is totally different. Unfortunately, we are all engineers made to as teachers. Yes. So that is totally different, and what we are doing is different. What matters is we should have patience. How many of you have this patience? And again, I'm asking you, how many of your children have this patience? Today, I just drive, when I drive on my four-wheeler on any street, you just see what is the actual civic sense they have on the street. Do anyone have patience? Light 4, 5 అట్లా వెనక్కి కౌంట్ చేస్తున్నాం, 5, 4 అనగానే మనం ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి, లేకపోతే వెనకూడదు. I hope you are comfortable with Telugu also. I use sometimes Telugu also. Unfortunate. Yes, this is unfortunate. Because మనకి సెన్స్ ఉంటే, కామన్ సెన్స్ ఉంటే, we are the more sufferers. And that is more, common sense is more uncommon today. That is what we are lacking. We should teach our children how to be patient. And anyone characteristics from other side, patience ఉండాలి, వెరీ గుడ్. ఎందుకు అంటే ఈ డిఫికల్ట్ జాబ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఇంకేమైనా ఉండాలంటే క్వాలిటీ టీచర్ ఇంకేమైనా ఉండాలా? మీరు రోజు చేస్తున్నారా? మీరు ఉత్తరం లేదా? వెరీ గుడ్. యూ షుడ్ బి ఏ వెరీ గుడ్ కమ్యూనికేటర్. కమ్యూనికేషన్ అనేది ఒక పెద్ద టాపిక్. మళ్ళీ అసలు నేను దాంట్లోకి వెళ్తే ఇంకా మరి అదే 1 hour పెట్టేస్తాను. ఐ విల్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు దట్. ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ ప్రిపేరింగ్ యూ. ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న ఫేజ్ ఏంటంటే, నేను ఇంతవరకు స్లైడ్లోకి వెళ్ళలేదు. నేను ఇట్లాగే టైం వేస్ట్ చేసేస్తాను, చివరిలో అడ్రస్ అయిపోతుంది. ఏంటంటే ఐ వాంట్ ప్రిపేరింగ్. ఐఎమ్ ఏ సెంటర్, ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు సెండ్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్. రిసీవర్ షుడ్ బి రెడీ. మీరన్నీ షట్ డౌన్ చేసి కూర్చుంటే నేను ఇంటి నుంచి ఎంత పంపించిన వేస్ట్. And easy people don't know it better. So I'm trying to send the information. I'm preparing you. Communication undali, very good. Very good. Knowledge, punctuality, good mentor avali. And then 5. Ethics, very good point. Ethics undali. Confidence undali. ఇంకా ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇంకా మనకి ఎండ్లెస్ మాట లిస్ట్. అందుకనే చెప్పాను, టీచర్ జాబ్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఇది ఎండ్లెస్ అండి. ఇన్ని క్యారెక్టర్స్, ఇన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇంకెవ్వరికి అవసరం లేదు, ఒక టీచర్కే కాదు. ఏంటంటే మనం చేసే పని అలాంటిది. ఒక పని కాదు యాక్చువల్లీ. టీచింగ్ అనేది ఒకటేనండి. మిగతా మీరు ఏం చేస్తున్నారు అనేది 99% అదర్ దాన్ టీచింగ్ మనం చేస్తున్నాం యాక్చువల్ చెప్పాలంటే. ఈజ్ ఇట్ రైట్? Are you agreeing with me? Please raise your hand. మధ్యలో ఇలా చేస్తుంటారు, మీరేం అనుకోవద్దు దయచేసి. చిన్నపిల్లలా ట్రీట్ చేస్తున్నారు మమ్మల్ని మాత్రం అనుకోవద్దు. జస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఇన్వాల్వ్. ఇప్పుడు చెప్తాను. ఇఫ్ ఐ యామ్ ఎ టీచర్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఎ క్లాస్ at 9 o'clock, at what time you will go? థియరిటికల్ గా ప్రాక్టికల్ గా రెండు ఆలోచన. థియరిటికల్ గా 8:55 వెళ్ళాలి. వెళ్తున్నాం. ఆర్ వి గోయింగ్? నేనైతే అంటే నేను గొప్ప చెప్పుకోవడం కాదు, నేను ఎంత కంట్రోల్ అయినా ఏదైనా 8:55కి ఐ హావ్ టు స్టెప్ ఇన్, ఆర్ 8:59 లోపు అట్లీస్ట్ ఐ హావ్ టు స్టెప్ ఇన్. ఇఫ్ ఐ డోంట్ స్టెప్ ఇన్, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఏమైంది? 9:10కి వెళ్తాను. ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి? ఎస్, మీరు బయటకు లేట్గా మనసు వస్తానే ఉంటారు, ఇప్పుడు కూడా వస్తారు. నేను వాళ్ళని ఏమన్నా అనాలంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సే ఏ వై ఆర్ యూ లేట్ అని చెప్పాలి అంటే, ఫస్ట్ ఐ షుడ్ బి రెడీ, ఫస్ట్ ఐ షుడ్ బి ఆన్ టైం. ఇప్పుడు ఈరోజు చూడండి, మా ఆవిడ మంచి షర్ట్ తీసి ఇచ్చింది. మామూలుగా ఇలా రాను నేను. ఈరోజు FDP ఏంటంటే ఇలా వెళ్తాడు, మంచి షర్ట్ తీసి. ఇది ఒకరోజు కాదండి షో, డైలీ వీ హావ్ టు డూ ద సేమ్. నేను చిరిగిపోయి జీన్స్ వేసుకొస్తాను, ఇక్కడ వాళ్ళకి స్లీవ్స్ టీ షర్ట్ వేసుకొస్తాను అంటే
will it be not acceptable for student first of all? ఇంత నీట్గా షూ వేసుకొని టచ్ చేసుకొని పైన ఐడి కార్డు ఇలా ఇలా అనుకోవాలి పొద్దున్నే. ఇదే మనకి మంగళసూత్రం. ఓకే, నేను షర్ట్ వేసుకోగానే నెక్స్ట్ చేసే పని ఏంటంటే ఇదే. ఎందుకు చేస్తాను తెలుసా? ఏదైనా పిల్లవాడిని తిట్టాలనుకోండి, రైట్, నేను ఐడి కార్డు వేయకుండా ముందు నాకు ఐడి కార్డు ఉంటాను. వితౌట్ హ్యావింగ్ ఐడి కార్డ్ I can't ask someone to wear ID card. See, you are setting up a role model for your students. మీరు ఫస్ట్ 10 days లో క్లాస్కి వెళ్ళి మీరు ఏం చేస్తున్నారో ప్రతిదీ చాలా కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తారండి వాళ్ళు. యు ఆర్ టీచింగ్ దెమ్ హౌ దే షుడ్ బిహేవ్. మీరు చెప్పినా చెప్పకపోయినా మీరు నోట్ చేసి చెప్పక్కర్లా, మీరేంటి అనేది ఒక 10 days లో మిమ్మల్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసేస్తారు వాళ్ళు. టైంకి వస్తున్నారా, ఆయన ఎలా నీట్గా వచ్చారా లేదా, ఎంత కంటెంట్ ఎంత బాగా డెలివర్ చేస్తున్నారు, ఎంత బాగా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు, ఎంత బాగా సబ్జెక్ట్ చెప్పగలుగుతున్నారు, ఎంత బాగా అసెస్మెంట్ చేస్తున్నారు, ప్రతిదీ. వీఆర్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇన్ ఎ జనరేషన్ విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అవుట్ ర్యాన్ బై ద టీచర్స్. ఈరోజు సెల్ ఫోన్ ఇవ్వండి, మీకన్నా మీ పిల్లలు ఎక్కువ తెలుసు. ఇస్ ఇట్ నాట్? ఆర్ యు అగ్రీయింగ్ విత్ మీ? They know more features than you. They have ఇప్పుడు just 5 months, 6 months ఉన్న baby phone ఇస్తున్నారు. And they can operate more. వాళ్ళకి కావాల్సిన వీడియో చక్కగా పెట్టుకుని చూసుకుంటున్నారు. అది మనం చిన్నప్పుడు చేయగలిగాము అంటే అఫ్ కోర్స్ అది లేదు. నేను జాబ్ చేయడానికి వరకు నాకు సెల్ ఫోన్ లేదు. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఈస్ యు ఆర్ ఎ రోల్ మోడల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఇప్పుడు చదువుదాం. The quality of education can never be better than the quality of teachers. So this basic FDP, by the internal quality assurance, we want to assure again that our teachers are well qualified and well trained so that they can give whatever they have. మనకి ఏది మనం ఎట్లా ఇవ్వాలి, మన టీచర్స్ మనకన్నా ఇంకా మంచిగా చెప్పారు. దానిలో మేము 50%, 60% మనం ఇప్పుడు చెప్తున్నాం మన జనరేషన్. ఇది ఇలా వెళ్ళిపోయి కొద్ది దాంట్లో వెళ్ళిపో. అండ్ స్టూడెంట్స్ ఎంత ఫాస్ట్గా ఉన్నారంటే, మీరు నిజంగా చెప్పండి, ఈరోజు పిల్లలు చదవండి అంటే మనలాగా రోజు ఏం చదవదు. 1 day బ్యాటింగ్ అనేవాళ్ళు, ఆ 1 day పోయింది. ఇప్పుడు T20 కూడా వచ్చేసింది. 20 minutes సర్వీస్ లేదా T10 minutes సర్వీస్ రాసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో అంత అలాంటి జనరేషన్ డీల్ చేస్తున్నప్పుడు యాజ్ ఎ క్వాలిటీ టీచర్ ఎలా ఉండాలి? ఓకే, జస్ట్ రీడ్ నౌ ది బ్లాక్ అండ్ వైట్. కెన్ ఎనీవన్ హెల్ప్ మీ ఆన్ దిస్ సైడ్ టు రీడ్ వాట్ ఈస్ ద బ్లాక్ అండ్ వైట్? We want education by which character is formed, strength of the mind is increased, intellect is expanded. చాలా పెద్ద వర్డ్స్, చాలా పెద్ద వర్డ్స్. నాకైతే క్యారెక్టర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫస్ట్ మనకుంటే మనం మన పిల్లలకి పాస్ అని చేయగలం. ఓకే, సీ దిస్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మైండ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్, ఇంటలెక్ట్ ఈజ్ ఎక్స్పాండెడ్. సో ఇలాంటి పదాలు ఈ స్వామి వివేకానంద గారు చెప్పారంటే అది ఊరికే చెప్పలేదు. ఇది ఎందుకు ఇదంతా ఫైనల్గా దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు స్టాండ్ ఆన్ దేర్ ఓన్ ఫీల్డ్. ఈరోజు సింప్లీ దే ఆర్ గివింగ్ డిగ్రీ and see what happens after that. బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు? How many of you know? మీరే చూస్తున్నారు. There are so many children who are graduating from here and after that they don't know what to do. So it's a prime responsibility. Now think on this one very seriously. As a teacher, you have to give whatever the knowledge you have in a best possible manner so that he can go and stand on his own feet. Okay, I have taken a lot of time on this one, but anyway, I'll just now get into the actual thing. Can anyone from this side tell me what is, you have been listening to this, what is outcome-based education? Madam, please listen. No need to stand. Students should be able to. Is it so that is her perspective of OB. Please, madam. Thank you. Yeah, either he has to go for job
Either then he has to go for next thing is higher studies or some academic. These different routes. Is it that is what is OBE means? When we were studying, there was no OBE. There is no OBE. We hardly learn about these things at all. We don't know what is CO, what is PO. Still, we graduated, we did jobs, we are doing it. But what is OBE? Can anyone throw light on this? Anyone? OBE was speculation. Outcome-based education. When I started my presentation, I have given 4 outcomes. At the end of the session, I want to do this. Okay. So what is actually OBE is, in my perspective, is this one. OBE is a process that involves restructuring of 2 things, according to me. What are they? First thing is curriculum. The second one is most important part, the assessment, the topic for today. Now, you should ask me a question. Why this definition, sir? Why you want to restructure? Can anyone throw light on this? Akhil, sir. I can call some people with name also because he is my classmate. Akhil, sir, what do you mean by curriculum? You can sit and respond. There is no need to stand. No, I am asking only curriculum. Curriculum means what? So basically, is it a course structure? Course structure, syllabi, combination of these two. So we are going to do this AR-23 very soon. Earlier there was AR-23, and before that AR-20 was also there. Revision 1 is also there. You tell me why we should revise like this? Is it AR-20 is not fine? Why we have gone for AR-23 and now why we are preparing for AR-26? Can anyone throw light on that? See, the world is outside is dynamic, it's changing. Whatever we thought in 20 may not be suitable for 23. Whatever now we are thinking in 23 may not be suitable for 26. So ఇప్పుడు 26 మీరు ఫ్రేమ్ చేస్తే పిల్లాడి 30లో బయటకు వెళ్తాడు 2030 అంటే you should think what is going to happen in 2030 and accordingly you have to restructure some subjects, some skill courses, some projects, something you are trying to change, make a change. Now why we are making this? In view of outcome that is expected from the student. Right. Second part, the assessment. Why we are now talking about the assessment? When we were kids, 10th class లో ఒకటే ఒక ఎగ్జామ్, ఫైనల్ ఎగ్జామ్. మీరు ముందు ఈ సంవత్సరం అంతా మీరు ఏం చేశారనేది నాకు అవసరం. 10th లో మాకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ బాగా రాస్తే ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో మీకు జ్వరం వచ్చి లేకపోతే మీరు రాయలేకపోతే అంతే, మీ గ్రేడ్ అంతే అయిపోయింది, 60 వస్తే 68. Right now, what is the process we are following? Right now, in engineering, what is the process that we are following? There is a continuous internal assessment. Means what? There is a mid test, there is a class test, for, of course, there is no mark for that. Assignment is there, quiz is there. Unfortunately, ఇవన్నీ మనం చెప్తున్నాను కానీ నేను యాజ్ అ కంట్రోలర్ మళ్ళీ నాకు కూడా మనసు ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ కొంచెం బాధ వేస్తుంది. ఏంటంటే ఇది ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే ఓకే, I have to 100% say that whatever we are doing is totally wrong. అంటే పేపర్ మీద బాగానే పెట్టేసాం, బట్ నిజంగా ఫాలో అవుతున్నాం. మనం నిజంగా ఫాలో అవుతున్నాం. బిడ్డకి 2 సెట్లు ఇస్తారు. మాకు బిడ్డ ముందు రోజు ఏమో నాన్న కష్టాలు పెడితే నా దగ్గరికి పేపర్ వస్తుంది, కానీ అదంతా ముందే పిల్లలకి వెళ్ళిపోతుంది నాకు తెలుసు. ఎందుకు? Why this kind of practices? That's what I said. Quality teacher will never do that. If I ask, some students come and ask for a paper, I'll say no. I should say no. As a teacher, you all should say no. Read the syllabus, give the important question back. That is all okay, but don't give the paper. You are not expected to do that. First of all, as a teacher, if you do that, now what you are trying to convey to the students? First of all, to have ethics. Somebody said from this side.
That is ethics. I am a controller. I have all the papers with me. And I love all my students also. Can I just send all these papers to them? Then what is the purpose of having exam registration? No meaning. I have to maintain that confidentiality. Management has believed in me and they have given a chair means what is the purpose? He can actually maintain, control everything without leaking any paper. He has to conduct the exam. That is the ultimate object. Okay. So what we are doing, continuous assessment, whether we are doing it perfectly or not, we are conducting 2 bits. How many students are writing 2 bits properly? One is 80, another one is 20%. So if I write first exam properly, I may not actually go for the second one. What is happening to the internal marks? I'll see all the marks as a controller. They all come to me. I don't see anybody giving less than 5 marks in assignment. Rarely I see somebody giving less than 5 marks in assignment. Maximum marks is 5. I don't see anybody getting less than 10 marks in objective. What is the purpose of the assignment? And quiz. Then, if everybody is getting 10 and everybody is getting 5, where is your assessment? Something is wrong. Is it not? When NBA visit was happening, I was very much worried about this particular factor. If I get a question like how everybody will get 5, how everybody will get 10, I don't have an answer. Please think from at least this academic year onwards. I'm not saying don't give marks to students. Those who deserve, give them 10. Who don't deserve, give them some 6 or 7. You like that, you have to give. You should not give everybody 10. Then what is there in the assessment, first of all? It is not fair. Will you agree with me? Please say yes or no. Don't be no, అట్లా చూడదు అంత యాంగర్గా చూస్తే నాకు భయం వేస్తుంది. అంటే నేను తప్పులు చూపిస్తున్నాను వీళ్ళు కానీ తప్పు సరి చేయాలని ఉద్దేశం అంతేగాని మిమ్మల్ని మిస్టేక్ పట్టాలని నేను కాదు నా ఉద్దేశం. ఓకే రైట్. We want to restructure our assessment and curriculum for what? Why? Why I should do that? See, why I should do that? Higher order learning. Now, what does that mean? Learning is something. Higher order learning means what? You have seen the RBT. Can anyone tell me, madam, last madam, MBA madam, RBT levels, don't know, you can sit and talk to me. RBT levels చెప్తారు. RBT ముందు BT కూడా ఉంది, Bloom's taxonomy. You can tell me either this or that. You know basically what is the difference between these two? I think previous speakers have thrown light on that. Eight different. Starting there to start. Remember. అదే మనం కూడా పిల్లలా చేస్తే మరి ఉపయోగం లేదు. ఎవరైనా ఒక్కళ్ళు లేచి నాకు ఇది పూర్తిగా తెలుస్తారంటే చెప్పండి బాగుంటుంది. అది క్రౌడ్లో అరిస్తే మళ్ళీ ఇది మామూలు క్లాస్ రూమ్ లాగే అయిపోతుంది. Very good, madam. Remember, understand, apply, analyze, evaluate. This is RBT. Please come. Higher order means you are not trying to go to the first level. Remember, understand. We don't want that. What we want is what comes after that. Apply. As an engineer, people should know, the student should be able to apply. That is what is missing in the assessment. We are not targeting the higher order learning. All our question papers are L1, L2. What is L1? Remember. What is L2? That's it. Now you understand where we are? L1, L2 only. That is the comment that is given by the NBA, and anybody, if I go to any institution also, I will say the same thing. Sir, all your questions are L1 and L2 only. Now, are we really putting an effort to write a question in L3, L4? Why are you not putting any effort for making higher order thinking for the student? That is where, again, I will connect back to the quality teacher. A regular teacher will do L1, L2 only. Question paper ఇవ్వాలి సార్, మిడ్ కంట్రోలర్ గారు మెయిల్ పంప్ ఇచ్చారు అనగానే పాపగా తీసేది అకాడమిక్ ఇయర్ మార్క్స్ తోసే అయితే సింపుల్. Is it not? That is what is happening.
We are running like anything. Sir, మీకు ఏం తెలుసు అక్కడ కూర్చుంటున్నారు. Yes, sir, please. I've seen the education system maybe I am not really the problem is that if you see IITs or IITs, they are busy on notice areas. I know, see IITs. Yes, sir, but sir, one thing. Sir, I am not the system. I am criticizing the system. Yeah. India, it is unfortunately the private education system is completely fall down because of certain factors. Because the other loads are not teacher is not capable in that, but other loads are unfortunately very high, 90%. Yeah, I understand this, sir, but this forum, let us not discuss that because this forum is totally for introspecting ourselves. What best we can do. Okay. Actually, I see that industries, IT sector. Yeah, I know. All these things. Yes. So that's why really fact I am speaking. Right. Not the fault of the teacher, but it is the fault of the system. Yes, Private education system. Yes, yes, I know. I understand. I'll even come to that point and then how to rectify that also we will talk. So we got system. Right. Thank you. Madam and sir, we are right now in a swimming pool. Whether you know swimming or not, it doesn't matter for me right now. Okay? We are in a swimming pool. If you don't want to get drowned, you have to swim. There is no other way, please. Okay? Now, higher order learning skills. So what is happening till now? That is what I am trying to project here. So content-based learning, passive students, assessment is exam-driven, raw learning, content-based, and textbooks are for only they tell the textbook and you read the textbook. That's what generally people used to do earlier. From the outcome-based education, what we expect, we want active students. So like I have been interacting with you, it's not like one day. It's not like passive. I don't want passive students. So next thing is continuous assessment should be there. It's not like a end exam driven thing. Okay. So you should motivate your students every day so that they can take up the continuous evaluation. It may be measured or not measured. Okay. And next thing is we have rote learning earlier. We want students to participate and think critically, apply the reasoning. That is what the higher order things what we are want to do. And content based now everything is outcome based. Every unit has some certain outcomes, and all the subjects have some POs which we need to achieve. And the last thing is it's a learner centric rather than teacher centric. Okay, we want to make students learn. That is the final ultimate goal of this particular outcome based. Earlier also there are systems, but generally they motivate this kind of thing. They motivate only this. Still we are doing this only, but now we want a shift from that to this. So that is what we are actually expecting. So briefly, what is actually the framework of OBE? Already I don't know whether people have covered it or not, but anyway, it all starts with the mission vision. You already know because FDA recently we have seen institute has vision mission. In line with that, we are writing the department vision mission also. What are the statements? Earlier I used to think why the people know just take the vision and mission. What is the purpose of that? I don't really know that. But later I found that they have connection with program educational objectives and the POs, graduate attributes, the post-learning outcomes. So we are actually breaking them down so that everything can put together. If you learn a course here, if you take a syllabus, teach them properly, and then these course outcomes are achieved, student outcomes are achieved, POs are achieved, ultimately your vision mission is achieved. That is why we write the vision mission statements. So here the course planning, content delivery, teaching material, learning activities, assessment tools, everything comes here. Course assessment goes here, and program assessment also will be done after all the course assessments are there. Institutional assessment, that is what is MBA. So from this, what we need to take? Improvements. So generally, any committee that visits, they will give you the strength as well as weakness also, the opportunities where we can improve also. So all those improvements will be taken again back here, and then again we will try to restructure. That is what is curriculum restructuring means. Generally, we do this. AR 23, AR 26, or earlier AR 20, we are doing it very fine.
But my topic is what about this assessment? Whether we are improving in course assessment or not. So we will try and throw some light on that. I don't know whether you can see this slide or not properly, but this is where I want to concentrate. So this is OBE. For OBE to execute, we need two things. What are they? What are they? Curriculum assessment. So what comes between is the learning, teaching. Learning and teaching. Learning I have given more importance because I have been telling you there should be more learning activity rather than you try to bombard the students with more of information. Okay. So it all starts with what a student should achieve. That is what is defined in the curriculum. How to make the students achieve these outcomes is your techniques, how you teach them, and how to measure the student achieve. This is where we are miserably failing. I don't want to say that, but as a controller, I see many cases where no, it's a random process. It goes on like that. Every time we do take a course, we'll just like that evaluate. We don't have any encouragement for the correct student who is actually studying properly, and we give just marks like that. And this session, I have actually taken to concentrate on this one, outcome based assessment. Okay, right. So again, I'll touch again the Bloom's taxonomy because this is required. Bloom's taxonomy is required for curriculum planning. You can write the learning outcomes using this particular thing. You can deliver the contents using these methods, and assessment of learning can also be not done using the Bloom's taxonomy. So if you write Blooms every time, have you ever seen Blooms? You can see him now. He is Benjamin Blooms. No? So he was a educational philosophist, 1956, I think he has given this Bloom's taxonomy way back. And now I work for 1956 lo, he has thought about this particular thing, Bloom's taxonomy. Okay. But what is his contribution, major contribution is, he comprises of three domains. Can anyone tell me, any speaker earlier touched this particular topic? But I'll put it in a different way, madam. This is cognitive. దాన్ని ఇంకొక పదం మీరు ఏదో యూజ్ చేసి చూడండి. I'll call it as affective. And the third one is psychomotor. Three different domains. Okay, please note it down. Domains of learning will be three different domains. We generally focus on the cognitive only. Our main focus is on the cognitive. But now we should shift to affective, means skills, incorporating the skills for the students. Okay. So psychomotor means it is do. So that is a higher level, but anyway, we cannot now go to that. So if I list down all the levels of RBT, so cognitive means this only, same knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation, whatever you are studying. But we generally don't touch this. Receive, respond, valuing. That is the second highest, next level. The ultimate level is psychomotor skills. Now, to make you understand in a more comfortable manner, I can actually put it in this way. See this, you now understand cognitive, affective, psychomotor. This means knowledge. Cognitive means knowledge. Affective means attitude. It's a big word. What is attitude? What is attitude of a student? What is attitude of yourself? It's a big word. Attitude and intent. Nature and what is attitude? You tell me that later. Okay. Psychomotor means skill. So with knowledge, what he'll be able to do? With attitude, feel it. Skill means he can do it. Finally, these are the three domains by combining which we want make students to think, feel, and finally do it. Now we are in the level of thinking only, always. We never feel and we never do. If you want to make them feel, first of all, you should feel. As a teacher, you should
feel. So that is where the major problem is. So if you want to make them do, so you have to feel and you have to do it also so that they can do. So earlier in 1956, this was the structure. Knowledge to synthesis was there, and then evaluation came. But later, what is done in year 2000? This whole thing was restructured. That is why we call it as RBT. Bloom's taxonomy means this one. Bloom's means this one. Whatever the 6 levels that are there, still we have 6 levels. But what they did is, so revised it with remembering, comprehension, they have made it as understanding, application means application, applying, analysis means analyzing, and then synthesis is now made to the top level, and evaluate come here. Evaluating is coming here, and finally synthesis goes for creating. So this is the basic difference between Bloom's and revised Bloom's. Right now, what we are using RBT. This is revised Bloom's taxonomy. Okay. Now, why I need it? I need these things, these levels. Otherwise, I cannot assess also. Okay. So I'll share this PPT, madam. Don't worry. I'll give you additional teaching material also with this, so that you can have much more understanding on this one. So now, basically, whatever the RBT levels are there, please think these are the levels. Here, if you can't read, I can read it for you. I can remember the facts about the information. That is only remembering stage. Understand means I can explain the ideas in the information. Apply means I can use the information in a new way. That is apply. Okay. Analysis means I can break down the information to understand it in a better way. Evaluation means I can say that I think about it information and back up my have own opinion whether I should use this or that. So I have that particular capability. And finally, creating means this is the ultimate. Okay, I can create a new thing. So that is the ultimate state. So these are all the RBT levels. Now I'll tell you in a more understandable manner. So how to know? Write different questions on the same topic. That is how you are actually going to test the students. You can show me what I have given here. These are all RBT skills. Okay. I generally teach robotics. Robotics మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. రోబోట్ గురించి ఈరోజు తెలిసిన ఎవరు లేదు. What is the purpose of having a robot అంటే చెప్పండి. What is the purpose of having a robot? Yes, it can do the work very fast. It doesn't get bored. It will give you, it will take whatever the command you give at all. So I am teaching about the robotic grippers to the students. ఇది ఒక్కసారి చూడండి. నా క్వశ్చనింగ్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే నేను టీచ్ చేసేది ఎంతవరకు ఏ లెవెల్ వరకు టీచ్ చేస్తున్నానో దాన్ని బట్టి నేను క్వశ్చన్ రాను. అంతేగాని నేను ఇక్కడ ఏదో టీచ్ చేసి రోబోటిక్ గ్రిప్పర్ అంటే ఎలా ఉంటుందో చెప్పేసి నేను క్రియేట్ లెవెల్లో క్వశ్చన్ ఇవ్వకూడదు. ఎలాగో నేను చెప్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ వెరీ బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే లిస్ట్ వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ గ్రిప్పర్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ద రోబోట్. ఈ క్వశ్చన్ నేను ఎప్పుడు ఇవ్వగలను? వెన్ ఐ టీచ్ టు దిస్ లెవెల్ అంటే ఒక రోబోట్ లో గ్రిప్పర్ కి ఏమేమి పార్ట్స్ ఉన్నాయి, ఫింగర్స్ ఎలా ఉన్నాయో దానికి అనుకోండి, దీనికి కూడా ఫింగర్స్ ఉన్నాయి. ఇది కదలాలి అంటే లోపల మనకి మోటార్స్ ఏం లేవు, మోటార్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ క్రియేషన్. ఇంతవరకు ఈ హ్యాండిల్ క్రియేట్ చేయగలిగిన వాడు ఎవరు లేరు. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ గాడ్స్ క్రియేషన్. ఇంతవరకు ఈ హ్యాండిల్ ఇలాగే ఇప్పుడు నేను అంత ఎఫర్ట్లెస్ గా కలుపుతున్నాను, ఇలా చేయగలిగిన ఇంజనీర్ ఎవరు లేరు ఇప్పటివరకు. బట్ ఎనీవే, సో ఇక్కడ చూడండి, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పార్ట్స్. ఇఫ్ ఐ డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పార్ట్స్, what is the question I can ask them? What is the question? List various parts of the gripper. That's it. So this belongs to which level? L1. Just remember that these are all the parts of a gripper. That's it. Okay. If I now extend this further, explain the working principles of various grippers. How it is actually working. Having two fingers means doesn't give you anything. How it is able to grip. What is the working principle? If I explain that also,
what are all the different motors, gears inside, how the power is transmitted, how the motion is converted, like that. If I go to that level, then that is called as understanding. He will understand how the gripper functions. Okay. Next, if I want to make him learn more, I have to teach him more. Apply the knowledge to select a gripper that can be utilized for varying shapes and sizes. So if you take two fingers, generally, you can go up to a particular size only. After that, if I want to pick up this chair, I cannot. It will drop down. So if the size is varying, shape is varying, then how will you be able to select a particular gripper? If I want to do that, definitely I need to go to the next level. Okay. Now, moving further, I can teach even analyze the forces that are acting. This is for the mechanical students, and you people don't worry. Okay, I teach mechanical people how the force analysis is done. What is the power requirement? If I don't want to if I don't want the object to be slid down, how much force I should apply? So that is requires a lot of analysis, and that is how next level can be done. I can actually teach them further and then evaluate the gripper for a particular application. There are different applications. Our hand can even take a small nail to anything big object. But you cannot have a gripper which is two fingers which is going to carry the nails. You need a different gripper for that. Based upon the object, gripper will change. But our hand will not change based upon the object. That is the beauty, right? So I can teach them to the next level also, that is design a gripper that will be used for multi-purpose. So not only in the dry condition, wet condition, any kind of thing. It adjusts to the shape, it adjusts to the condition, whether it is dry, wet, or anything. You design that. See, in how many levels I have been teaching them? L1 to? Now you understand what is L1, what is L6? మనం ఏంటంటే క్వశ్చన్ పేపర్లో డిస్టింగ్విష్ అనగానే వేసేయండి L6 L3 వేసేయండి ఏదో వేసేద్దాం ఏముంది L4 కదా. That's why I ask you to understand first what is L4 means. Don't know, simply just write, Bloom's taxonomy, verb ఉంది సార్, verb ఉంటే మనకి verb తో మనకి పని. పిల్లాడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఏం రాస్తున్నాడు, మీరు L6 లో ఇచ్చినా పిల్లాడు L1 రాస్తాడు. Is it not right? క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి కూడా చెప్పుకుంటాను కొంతమందికి. మా మిస్సెస్ జనరల్గా ఊరెళ్ళరు, ఎప్పుడు నా దగ్గరే ఉంటారు. ఎప్పుడన్నా వాళ్ళ మదర్ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు కుకింగ్ రాదు, నాకు కుకింగ్ అంత రాదు. 1, 2, 3 ప్రిన్సిపల్ అని ఒకటి చెప్పారు. ఒక కప్పు రైస్ తీసుకోండి, పాత్రలో వేసేయండి, 2 cups వాటర్ వేసేయండి, మూత పెట్టేసేయండి కుక్కర్, 3 విజిల్స్ రావాలి. దట్స్ ఇట్, డన్, రైస్ ఇస్ డన్. ఇస్ ఇట్ రైట్ మేడం? రైస్ వచ్చేస్తుంది కదా, కంబులు చేసేస్తాను, గుడ్డు పట్టు కూడా వచ్చినప్పుడు అది కూడా చేసుకుంటాను. ఇట్స్ డన్. అంటే 2-3 రోజులకైతే ఇలాగ నేను నడిపేయగలను. మీరు ఇలా చెప్పి తర్వాత రేపు నాకు బిర్యానీ చేసి పెట్టండి అని అడిగారు అనుకోండి క్వశ్చన్. బిర్యానీ చాలా కాంప్లికేటెడ్, ఐ కెనాట్ డూ ఇట్. L6, అది కూడా హైదరాబాద్ బిర్యానీ L6. I cannot do it because you taught me only 1, 2, 3. I can cook plain rice, but I cannot cook biryani. Your question paper should not be like this. You are teaching them L1. You are telling them how to cook rice, and in the external exam also the same thing happens. When we send the syllabus, they will ask for only biryani only. And what a student will be able to do? So this is where you have to think whether I am teaching to that level or not. So if you want to give a question at this level, you should come up to at least up to that. I'm just simply teaching them that what are the parts of the gripper, and tomorrow I'll give force analysis. How will you be able to do that? Definitely not. Is it right? Okay. I'm moving forward. So this is how you have to interpret the RBT levels and then go for the assessment. Now you understand totally what RBT means. Okay, having the RBT with us will make us the assessment also to be made in that particular line.
I don't have time with me. What is the time left, sir? Is it okay? 10:20 or 11 or together? Half an hour, right? OBA. Now, we are going to the next part. Now you know OBE, RBT framework. Two things achieved. Third part, that is outcome-based assessment. Now, read it. Please read it. What does that say? It's an educational framework that evaluates learners based on the predefined skills, competencies, and knowledge, rather than the traditional textbooks. So we don't want to go with the traditional story. We want to make the students learn in a different way. They should be assessed in a different way. So that is what this particular thing is. So what we are doing is measurable student learning outcome. What is measurable? Measurable. I have few students. I have few students who are good at this particular subject. Is it measurable? I have 10 students who are doing good at this particular subject. Is it measurable? Definitely. Your outcome should be measurable. That's what. You should not write an outcome which is not measurable. Then what is the fun in doing all these things and then finally going for the outcomes? It's of no use. Okay. Rendo, align the teaching and learning in the assessment. So whatever you teach, you take the assessment also in such a way. And then support continuous quality improvement. So that is what they are doing, experience of quality. So we want to ensure that quality is improved day by day. So earlier you are doing something, but at least for the next semester change it. Do something better. Okay, so that is what we want to do. So this is a very important slide where people need to understand up to what level we can go for asking questions. This is a thumb rule, please remember it. So these are all the RBT levels again. I'm actually putting here. See this, remember, understand, apply. All these things are learning levels only. I have put a bracket here from here to here and say that, please read it. What is this? Please read it. Fixed our examination. That is either it is in a continuous internal assessment or semester end examination. What is the maximum level you can go up to? You can go up to. What is the maximum level? Please see this. What is the maximum level you can go up to? Generally, people will make mistake here. They give L6 questions also, L5 questions also. I think a problem we are not understanding what is L5, L6. In a written exam, you cannot actually make the students to evaluate and create something. That is for something else. What is that? What is that? Mini project, caption project. You go to something which can be done by the students. That is where you are going to the higher order skills. Means, so you cannot use evaluating, creating such a kind of level questions in your theory examination. Please be careful, understand this. At the end of the session, I'll give you one manual, which is a beautiful manual. You can bring it later when you find time. Evaluation guidelines given by AACD. So I have taken it from that only. So generally, the question paper should not go beyond L4. Generally, there are some exceptions, like MBA people, they have case study also. We don't have any case studies. They can go to next level also, they can do that. But engineering students, you should not expect them to go to this. So please note that we can go up to maximum of L4. L4 is the maximum level. And what we don't want is L1, L2. But generally our papers are L1, L2 only. But we record shift L3, L4. Chala easy, pretty easy. L3, L4 lo pattern చెప్పండి. L3, L4 లో పాఠం చెప్పండి. జస్ట్ మనము L1, L2 లో పాఠం చెప్పి L3 క్వశ్చన్ ఇస్తానంటే తప్పు. బిర్యానీ చేయలేరు వాళ్ళు. మీరు ప్లేన్ రైస్ చెప్తారంటే ప్లేన్ రైస్ చేయగలరు వాళ్ళు. మీరు ఇప్పుడు పాఠం ఎక్కడ చెప్పాలండి? L3, L4 అంటే L3 అంటే అప్లై చేయగలగాలి. అదర్వైజ్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఫన్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కి రావడం? when you're not in a position to apply, then they can go to any science, very arts college. That's it. When you are in engineering means applying. You should be able to analyze, and this knowledge should give you encouragement for doing a project where you can
evaluate and create also. Please remember, note it down. Maximum level you can go in a theory paper for engineering students is up to what? Analyze. Analyze. That is the maximum thing you can do. Okay. And another thing is, I don't know how many people are really following this. I don't have really time to know test and verify. Earlier, when I was in DCOE position, I used to thoroughly verify each and every mid paper. But now, after becoming COE, it's very tough as a COE. I'll tell you those problems later. But assessment 1, 30, remember, understand 30, apply 40. In assessment 1 means the basic foundations you are giving to them. You can go up to 30, 40, 30, 30, 40 means 100%. Your question paper can be L1, L2, L3. But when you go to the next mid, second mid, at least you make some change. Won't now put a remember question again. You should go to understand, apply, analyze. Sir, ఇవన్నీ మాకు ఎలా తెలుస్తాయి ఈ పర్సంటేజ్ ఎలా తెలుస్తాయి మాకు ఇదంతా అంటే నేను ఐ జస్ట్ షో యూ మై కేస్ ఎనీ సిలబస్ మీ దగ్గర ఉన్న ఏ సిలబస్ అని ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయండి ఇది నా ఇంజనీరింగ్ గ్రాఫిక్స్ సిలబస్ ఐ టీచ్ దమ్ టు ద ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ హియర్ క్లియర్లీ గివెన్ అసెస్మెంట్ 1 L1 అంటున్నది L2 అంటున్నది L3 అంటున్నది ఇచ్చింది మీరు కావాలని చూసుకోండి ప్రతి పేపర్లో ఉంటుంది ఆర్ వి ఫాలోయింగ్ ఎస్ ఆర్ నాట్ అంత డెడ్ సైలెన్స్ వచ్చేసింది అందరూ సీరియస్గా ఉంటారు ఆర్ వి ఫాలోయింగ్ ప్లీజ్ రిఫర్ మీ సిలబస్ ఏదైనా తీసి చూసుకోండి అసెస్మెంట్ 2 ఇక్కడ తగ్గించేసాం చూడండి కాంపోనెంట్ ఇది పెంచాం ఇంకా నన్ను అడిగితే అసలు తగ్గించడం కూడా కాదు నేను ఏర్పడిందిలో అసలు టేక్అవుట్ వెళ్ళను నేను నిజంగా అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను కూడా ఆల్రెడీ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చాను ఐ హావ్ నాట్ ఆస్క్డ్ ఇది మిడ్ 2 క్వశ్చన్ పేపర్ అండి మిడ్ 2 అండ్ ఇక్కడ చూడండి అండర్స్టాండ్ ఎంత ఉంది అప్లై దట్స్ ఇట్ 100 అయిపోయింది అంటే మరీ 30 అంటే కరెక్ట్గా వ్యక్తి ఇవ్వాలని లేదు దట్ రేంజ్ I did not use any L1 question. అసలు గ్రాఫిక్స్ లో L1 క్వశ్చన్ ఉండదు అసలు మామూలుగా చెప్పాలంటే అన్ని ఆల్మోస్ట్ లైక్ యూ హావ్ టు గో టు అండర్స్టాండ్ లెవెల్ అండ్ అప్లై లెవెల్లోనే ఉంటాయి యాక్చువల్ చెప్పాలంటే బట్ అలా రాసుకున్నాం అంటే మనకు అండర్స్టాండింగ్ లేదు కాబట్టి రాసుకున్నాం యాక్చువల్ చెప్పాలంటే యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ ద సిలబస్ ఫ్రేమ్ ఇప్పుడు మీరు AR26 చేస్తున్నప్పుడు హ్యావ్ ఏ గ్లాన్స్ ఎట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ప్రతి సిలబస్ చెక్ చేయండి ఇప్పుడు ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి దిస్ ఇస్ రైట్ టైం నాకు మంచి తెలిసిన మీకు ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం దిస్ ఇస్ రైట్ టైం మీరు AR26 ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త చూసుకోండి ఇవ్వండి ఇక్కడ ఇట్లా ఏమి ఇచ్చాం ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాం L1 L2 కాదు నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి అంటే L1 L2 కంప్లీట్ తీసేయమని కాదు నా ఉద్దేశం మళ్ళీ కొన్ని బేసిక్స్ ఉంటాయి బేసిక్ టాపిక్ షుడ్ బి టాకింగ్ L1 అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉండాలి బట్ ట్రై టు మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్స్కి ఎక్కువ ఎంఫసిస్ ఇవ్వండి L4 అసలు లేదు ఇక్కడ ఓకే. So that is how you have to test the paper. And most unfortunate thing is we give assignment. The assignment question paper lo questions యొక్క ఫస్ట్ పార్ట్ మీరు చదివితే క్వశ్చన్ ఏముంది తర్వాత వదిలేసేయండి వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కావాలంటే ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి మళ్ళీ మీ పేపర్ చూసుకోండి ఇంతే అసలు ఇంకేం ఉండదు అక్కడ అసైన్మెంట్ కూడా మళ్ళీ వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చింది కూడా ఏమైనా ఇచ్చారు చూడండి ఇఫ్ యూ పుట్ అగైన్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తానంటే వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్ యు నో ఓపెన్ బుక్ టెస్ట్ అంటే మీకు తెలుసండి వాట్ ఈస్ ఓపెన్ బుక్ కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ ఓపెన్ బుక్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి సార్ కొంచెం విండోస్ ఏమైనా ఓపెన్ చేస్తారు ఐకేసి వాళ్ళ ఇంటర్నల్ క్వాలిటీ చూసుకోండి ఇక్కడ ఓపెన్ బుక్ అంటే ఏంటండి ఓపెన్ బుక్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి ఎస్ వీ కెన్ క్యారీ టెక్స్ట్ బుక్ అంటే రిసోర్సెస్ ఆర్ విత్ యూ ఈ రోజు మనకి ఏం కావాలన్నా ముందెళ్ళి గూగుల్లో టైప్ చేసేస్తాం అని అంటే తీసుకొచ్చేస్తాం అంటే ఏంటి రిసోర్సెస్ ఆర్ విత్ యూ బట్ ఫైండింగ్ an answer is very important. You teach the students to do like that. Give them book, give them internet, whatever they want, but they should not find it very easily. అలా క్వశ్చన్ చేయాలి అంటే ముందు మీరు కూర్చోవాలి. It's not simple.
అలా క్వశ్చన్ రాయాలి అంటే ఏం చేయాలి? అలాంటి క్వశ్చన్ రాయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మనం కూర్చొని, అక్కడే వస్తుంది ప్రాబ్లం అంతా. మనం కూర్చోం, ఈ పాత పాప తీసామా, అక్కడ మీకు అది చేయి కూడా చేయకుండా పంపిస్తున్నారు కొన్ని. కంట్రోలర్ బాధలు నేను తర్వాత చెప్తాను కదా, మళ్ళీ తర్వాత చెప్తాను. అసలు కొంతమంది అయితే అక్కడ మీకు కూడా చేంజ్ చేయట్లా, సెమిస్టర్ కూడా చేంజ్ చేయదు, ఇచ్చేస్తారు అంతే, పంపించేస్తే ఇక్కడ మేము పడాలి బాధ. ఏదైనా తేడా వస్తే ప్రిన్సిపల్ గా మమ్మల్ని అంటారు. నేనేమనట్లేదు, మళ్ళీ అనుకుంటుంది కంట్రోలర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మీరు ఏదైనా ఎన్ఏ వెంట పట్టుకున్నా అది చూసుకోవాలి కదా, చూడాలి కదా అంటే చూడండి. ఎస్, మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేసేటప్పుడు ఆర్ వి గివింగ్ ద టైం నెసెసరీ ఫర్ క్రియేటింగ్ క్వాలిటీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఆర్ నాట్? ఇక్కడ మీరు ఏం ఎక్స్పెక్టేషన్తో వచ్చారంటే నాకు తెలియదు కానీ ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ, నేనేదో చెప్పేస్తాను దీనివల్ల బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ పేపర్ రాసేయచ్చు అని అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ అందరు రకరకాలు వింటున్నాను. ఐఎమ్ బేసికల్ మెకానికల్. I cannot tell you how to write an easy question paper. I cannot computer science question paper, MBA question paper. నేను చెప్పను. But what I am trying to tell you is how to make a good question paper. అంటే దీనిలో మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే, you need to understand the RBDs. You need to understand which level you can go and ask the student, and you need to spend quality time. Spending time on question paper preparing is the most important thing. నా కంపెనీకి ఏం లేదు. పేపర్ క్వాలిటీగా రావాలంటే సిఓఈ గారికి చూపించింది, ఏసీ గారికి చూపించింది కాదు. ఆ నీకు ఏం చేయలేదు. లెవెల్ సెట్ చేస్తారు. మీరు మీ సబ్జెక్ట్లో లెవెల్ కూడా నాకు తెలియదు విషయం చెప్పాలి. ఈసీలో వచ్చిన ఒక క్వశ్చన్ L3 అన్నారు. L3 అంటే L3 నాకే తెలుసు, మీకు తెలియాలి. సో యూ హావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ సెట్టింగ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. సిట్ డౌన్, మేక్ ద పీపుల్ థింక్, లెట్ దెమ్ గో టు ద డిఫరెంట్ బుక్స్. బట్ యువర్ అసైన్మెంట్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ what is explaining. These are all not acceptable. Are you agreeing with me? Please raise your hand. If you agree, please raise your hand. Otherwise you may not. Yes, we are all agreeing that we are not spending time on the question paper. You need, when you spend that time, definitely పిల్లల level next level వెళ్ళిపోతుంది. మీరు అడగట్లేదు సరిగ్గా, మీరు అదే పాత క్వశ్చన్లు ఈ రెండు షెడ్యూల్ చేసి రిజర్వ్ చేసుకోండి అంటే ఎప్పుడు చూడండి అక్కడే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు బికమ్ మోర్ అవేర్ ఆఫ్ హౌ టు సెట్ ఎ పేపర్, హౌ టు మేక్ దమ్ థింక్, లెట్ దమ్ సెర్చ్ వాట్ ఎవర్, లెట్ దమ్ డిస్కస్, మేక్ ఎ గ్రూప్. ఇది గ్రూప్లో ఇస్తున్నారు కదా, you ask them to collect the information. It should be critical. It should not be so easy for them to know. ఈ అసైన్మెంట్ కూడా ఎలా సబ్మిట్ చేస్తారు, టాపర్ ఒకటి తీసుకొచ్చి అదే జిరాక్స్ కాపీ, అది అలాగే అయిపోతుంది. మా జిరాక్స్ కూడా వెళ్తారు, అంత ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. ఈ రోజు చక్కగా వాట్సాప్ వచ్చేసింది, అది స్కాన్ చేయడం, దాన్ని మార్చేసి మళ్ళీ సబ్మిట్ చేసి. మీకు తెలియదు, పిల్లలు ఎంత స్మార్ట్ ఉన్నారంటే యూ హావ్ టు బి అవుట్ స్మార్ట్. ఈ ఫీల్డ్లో సపోర్ట్ అవ్వాలంటే చాలా చాలా స్కిల్స్ కావాలి. క్విజ్ క్వశ్చన్స్, ఇక ఇంటి గురించి ఎంత తక్కువ మాట్లాడి కొంత మంచిది లేదు. ఎనివే, ఐ హ్యావ్ టు క్విజ్ క్వశ్చన్స్. మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఒకసారి ఆలోచించారు. క్విజ్ క్వశ్చన్ అంటే ఎందుకు క్విజ్ క్వశ్చన్ పెట్టారు అసలు? యూనివర్సిటీ వై హాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ క్విజ్ క్వశ్చన్? ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ రాస్తున్నాం కదండి, దాంట్లో ముఖ్యంగా తీస్తే అయిపోతుంది కదా. మళ్ళీ ఎందుకు వీళ్ళంతా అసైన్మెంట్ కూడా క్విజ్ ఎలా ఉండాలి, క్విజ్ ఎలా ఉండాలి? మీరు కేబీసీ చూసారా? కేబీసీ కోన్ బనేగా తర్వాత సో ఇలా మహాలు ఇలా ఎప్పుడు తిరిగిపోద్ది అన్నట్టు అంత టెన్షన్. అక్కడ కూర్చున్నాడికి ఏ కరెక్టా, బి కరెక్ట్, సి కరెక్టా అన్ని బాగానే ఉంటాయి. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది సపరేట్, ఆ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళి. ఇక మనం ఇచ్చేది ఎలా ఇస్తామంటే ఏలో ఆన్సర్ ఉంటుంది, బిలో అసలు ఏమి ఉండదు, సిలో ఇంకోటి ఉంటుంది, బి నన్ను. ఇంకా ఆబ్వియస్గా వాడు చెప్పేస్తాడు అనమాట ఈజీగా. ఇప్పుడు కొంతమంది చెప్పేస్తున్నారు అనుకోండి, కొన్ని స్పీక్ అవుట్, బట్ నాకు కుదరట్లా, నాకు ఒప్పుకోవట్లా, నాకు రికార్డ్ అవుతుంది యూట్యూబ్లో. ఎనీవే, I just am speaking out my heart. This is not the way we should be doing. Let us correct ourselves. అందరికీ ముందు అన్ని ఏలేరు, అన్ని మీరు ఎక్కడే ఏమైనా అయిపోతుంది. ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కాదు, మనం చూడాల్సింది. నిజంగా పిల్లల్ని ఇవాల్యుయేట్ చేయండి. డోంట్ గివ్ క్వశ్చన్స్ సింప్లీ లైక్ దట్ అండ్ నో అన్ని ఏలు పెట్టేయండి అయిపోతుంది. That is not correct. Don't leak the paper first of all. Whether it is a wind, whether it is assignment, whether it is a newspaper.
క్వాలిటీ టీచర్ ఏం చేయాలో అది చేయండి. దయచేసి ఈ అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీరు ఇలా మారితే యాజ్ ఎ కంట్రోలర్ ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. బికాస్ ప్రాపర్ అసెస్మెంట్ జరుగుతుంది అని చెప్పి నేను చెప్పగలను. నేను ఆఫ్టర్ టేకింగ్ అవుట్ చార్జ్ హియర్ మీకు తెలియకుండానే చాలా 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 చేంజెస్ జరుగుతుంది ఎగ్జామ్ సెక్షన్లో. మీకు చెప్పాలి కొన్ని ఎగ్జామ్ కోఆర్డినేటర్స్ తెలుసు మా వాళ్ళకి. ప్రతి విషయంలో ఎవ్రీ మంత్ మీ మీట్, ఎవ్రీ మంత్ కూర్చుంటాం. అండ్ దీన్ని ఎలా మంచిగా చేయాలి, ఈ ప్రాసెస్ని ఎలా చేయాలి, ఎలా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో దట్ ఫైనల్లీ ఒకటేనండి, పిల్లలు ఎవరికైనా పిల్లలే. మన పిల్లలు ఉన్నారు, మా పిల్లలు ఇప్పుడు గేట్లో చదువుతుంది. తక్కువ మార్కులు వచ్చి నేను బాగా రాశాను డాడీ అని అంటే, నేను ఫెయిల్ అయిపోయాను డాడీ అంటే నేను ఫీల్ అవుతాను. యాజ్ అ పేరెంట్ డెఫినెట్లీ మా అమ్మాయి బాగా చదువుతుంది, అమ్మాయి ఎప్పుడు 90 వస్తే ఎట్లా ఫెయిల్ అయిపోతుందని చెప్పేసి నేను అంటాను. మరి మీరు మీరు చేసే అసెస్మెంట్లో ఎంతమంది ఫెయిల్ అయిపోతున్నారు? ఫెయిల్ అవ్వాలి, బట్ ఆర్ దే రిజర్వ్ టు ఫెయిల్? జస్ట్ చెక్ ప్లీజ్. కొన్ని ఎలా ఉంటుంది అంటే పేపర్ వాల్యుయేషన్ చూస్తుంది, నెంబర్ ఆఫ్ పేపర్స్ ఆర్ బీయింగ్ వాల్యూడ్ అవ్వదు. పొద్దున వాళ్ళ ఆవిడ సరిగ్గా టిఫిన్ పెట్టకుండా ఇంట్లో చిరాకు పంపించింది అనుకోండి, ఇక మనవాడు వచ్చి ఇక్కడ మొత్తం ప్రతాపం చూపిస్తాడు. అవునా? వాళ్ళ ఆవిడ అంటే మళ్ళీ వీళ్ళు ఫీల్ అవుతారు కాబట్టి వాళ్ళ ఆయన తిరిగితే మళ్ళీ మొత్తం వచ్చి ఇక్కడ చేసేవాళ్ళు 2 రకాలు ఉన్నారు. వాళ్ళు లంచ్కి వెళ్ళిపోతున్నాడు, 3 hours ఎగ్జామ్ రాస్తారండి పిల్లలు. కన్సెప్ట్ వర్క్ చేస్తున్నాం మనం పేరు 3 minutes అన్న చూస్తున్నారు. ఒకళ్ళు వస్తారు గంటలో అయిపోయింది సార్ వెళ్ళిపోతున్నారు. ఏంటి వెళ్ళిపోయింది? దేనికోసం వచ్చేది మీరు? నేను పేపర్ వాల్యుయేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు, ఫస్ట్ వాల్యుయేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం పొద్దున్న స్లాట్ అంతా ఉన్నాను, 10 పేపర్లు కరెక్ట్ చేశాను. సరే ఎందుకు వచ్చారు? మీరు చదువుకోవడానికి వచ్చారా కరెక్షన్కి వచ్చారా? అదేంటండి చదువు కూడా కరెక్షన్ చేస్తాను అంటే నేను ఎక్కువ చేశాను మరి అంత చదవకూడదు అంటే ఎక్కువ మరీ సిన్సియర్గా ఉంది. అప్పుడు నాకు ఏం చెప్పారంటే అప్పుడు ఏం చెప్పారంటే అవ్వండి సార్, కాకపోతే కొంచెం స్పీడ్గా చేయండి, కొంచెం స్పీడ్గా అంటే మనం ఒక 10 పేపర్లు చేసిన తర్వాత మనకున్న మెచ్యూరిటీ లేదు, అప్పుడు అర్థమైపోద్ది, ఇక అక్కడి నుంచి లాగేయచ్చు. కానీ ఫస్ట్ 10 పేపర్స్ మాత్రం అలా చేయకూడదు. యూ హావ్ టు టేక్ 1 hour అట్లీస్ట్. చెయ్యాలి, ఉన్నాడు జీవితం, ఇట్స్ ఎ లైఫ్. హౌ కెన్ యూ జస్ట్ డిసైడ్ హిస్ ఫేట్ ఇన్ జస్ట్ 3 minutes? కొన్ని క్వశ్చన్స్ దగ్గర మీకు ఇబ్బందిగా ఉంటే ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ, బట్ దిస్ ఇస్ యాంగ్విష్. ఒక టీచర్గా కాదు, ఒక పేరెంట్గా. మీరు కూడా పేరెంట్స్, మీ పిల్లలు కడితే మీరు అడగండి, ఎవరన్నా ఫెయిల్ అయితే మీరు అడగ, మీరు ఎలా ఫెయిల్ చేసేస్తారండి? అలా అని చెప్పి ఇష్టం ఎవరినైతే దాన్ని పాస్ చేయద్దు. ఏమేమి ఉందా చూడండి, అవి చెకింగ్. మనం బయటకు వెళ్ళి వాల్యుయేషన్ చేస్తాం, అవి డూయింగ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. ప్లీజ్, లోపల దేవుడు అందరికీ కాన్షియస్నెస్ అనేది పెట్టాడు. అది తప్పు చేస్తే నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు అని చెప్తుంది, తప్పకుండా చెప్తుంది. నాకే కాదు, మీ అందరికి కూడా పెట్టాడు. దాన్ని వినండి, దాని మాట వినండి. దాన్ని తొక్కేశారంటే మన పతనం స్టార్ట్ అయింది. దాన్ని తొక్కేది. వెన్ ఇట్ సేస్ నో యు ఆర్ డూయింగ్ రాంగ్, లిసన్ ఇట్ ఫ్రమ్ దాట్. తప్పు చేసి సరి చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది, ఇప్పటి నుంచే సరి చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే వీఆర్ డిఫైనింగ్ సంబడీస్ లైఫ్. ఫెయిల్యూర్ అనేది ఒకరికి మేబీ డిగ్రీ రాకపోవచ్చు, బికాస్ ఆఫ్ దాట్ మే లూజ్ జాబ్ ఆల్సో. డిజర్వింగ్ క్యాండిడేట్ చెప్తున్నారు. మేము ఎన్నో తప్పులు, మాకు ఏంటంటే ఇంతమంది మీద ఎన్నో తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి ఎగ్జామ్ సెక్షన్. బట్ ప్రతిసారి ఏంటంటే చెక్కింగ్ మళ్ళీ ఇంకోసారి చెక్ చేయండి, మళ్ళీ ఇంకోసారి చెక్. పిల్లలకి నష్టం జరగకూడదు, ఎంత తాపత్రయపడతాం తెలుసా? పొద్దున్న లేచిన నుంచి రాత్రి పడినంత వరకు. ఓన్లీ థింగ్ వాట్ వీ వాంట్ టు ఎన్ష్యూర్ ఇస్ జస్టిస్ ఈస్ డన్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. ఇది పేపర్ వాల్యుయేషన్ అనేది కాంట్రోలింగ్ ఇచ్చే జాబ్. ఫర్ ఎవ్రీ పేపర్ యూ ఆర్ గెటింగ్ 80 rupees, 50. మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఊరిని అలా తిప్పేసి వేసేస్తే అది అదే ఇంట్రెస్ట్ చేసుకో. నాట్ ఓన్లీ యువర్ సైడ్, బయట వచ్చిన ఎక్స్టర్నల్ అయినా సరే యూ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు ఆస్క్. పిల్లలు బాగా సైడ్ ఎందుకు చేయలేదని చెప్పేసి తీసుకెళ్ళి, లేకపోతే ఊరిని పాస్ చేసేస్తున్నారు. కొంచెం చెప్పండి సార్, ఆడిట్ జరిగితే ఇబ్బంది అవుతుంది. దిస్ ఇస్ నాట్ ద వే యూ షుడ్ బి డూయింగ్. వాట్ ఈస్ దేర్? ఐ am there to support you. Deserving students will pass, deserving students will fail. ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉండాలండి. ఎవ్రీబడి పాస్, ఐ డోంట్ అగ్రీ. ఎవ్రీబడి ఫెయిల్, ఐ డోంట్ అగ్రీ. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కావాలి. గో విత్ దట్.
సో ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే when you make questions 20 questions చేస్తున్నారు. So please make sure that 1 to 8 questions will be of CO1. CO1 అవుతుందా లేదా మరి ఇవన్నీ నేను రిజల్ట్స్ చెప్తున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ వెరిఫైడ్. వెళ్ళిపోతుంది క్యాన్వాస్లో పెట్టేసాం అంటున్నారు, మార్కులు ఇచ్చేస్తున్నారు, తీసేసుకుంటున్నాం. బట్ వెదర్ యు ఆర్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్. ఇది ఇక్కడ 8, ఇక్కడ 8, ఇక్కడ 4, మరి మిగిలిన 4 నెక్స్ట్ మిడ్లో మిగిలిన 4 CO3కి వస్తాయి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 8 వస్తే సరిపోయింది. ఇది ఎంతమంది నేర్చుకోవచ్చు? ఊరిలో బిడ్ క్వశ్చన్లు ఇచ్చేయండి కానీ బిడ్లు ఇచ్చేయండి ఏదో ఉంటారు బిడ్ల మ్యాప్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. టుమారో వి డోంట్ నో వెదర్ దిస్ ఆల్సో విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద షీట్. మనం ఇప్పుడు మార్క్స్ నోట్ చేసుకుంటాం చూడండి, SE మార్క్స్ దాంట్లో ప్రతిదానికి స్ప్లిట్ ఉంది. ఇట్లా స్ప్లిట్ చేయమంటే యూ హావ్ టు గివ్ ద మార్క్స్ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ 1 to 8 ఖచ్చితంగా CO1 ఉండాలి, 9 to 16 ఖచ్చితంగా CO2 ఉండాలి, రిమైనింగ్ 4 CO. నెక్స్ట్ స్పెల్కి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ ఫస్ట్ 4 CO3, 4 CO5, CO6. అయితే వాట్ ఈస్ డన్. ఓకే, సో ఐ థింక్ ఐ హావ్ స్పెంట్ ఇనఫ్ టైం. అండ్ ఇంకొకటి చిన్న క్విజ్కి ఒక టిప్ చెప్పేసి నేను ఎంతమంది వాడేవాడిని. క్విజ్ అని ఇది మీరు ఫోటో తీసుకొని దాని తర్వాత మీకు పెడతాను. ఇది ఫ్రీ ఆన్లైన్ క్విజ్. ఒక 50 minutes క్లాస్ అంటే లేదా 1 hour క్లాస్ అంటే వెళ్ళిపోయి 9 నుంచి 9:50 దాకా అసలు అటు నుంచి ఇటు పొట్టి పడేస్తే అది క్లాసే కాదు. డోంట్ డన్ ద స్టూడెంట్స్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. నేను వెళ్తే పొద్దు నుంచి ఆయన పాఠం చెప్తానంటే ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కరెక్ట్ క్లాస్. ఫస్ట్ మీరు నేను ఏం చేశానంటే ఒక స్లైడ్ మీద 10 నిమిషాలు స్పెండ్ చేశాను. ఆల్మోస్ట్ క్వాలిటీ టీచర్ అంటే ఏంటి చెప్పి మీ చేత చెప్పించి మీ దగ్గర ఆ క్వాలిటీ ఉందా లేదా అని చెప్పి కాస్త టచ్ చేసి ఆ క్వాలిటీ నా దగ్గర లేదు కదా అంటే అప్పుడు వింటాను. లేకపోతే నా దగ్గర అన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నాయని వాడికి నేనేం చెప్పాను. నో ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ నథింగ్, అంతే కదా. అక్కడ అదే చూడండి, ఆ పాయింట్ ని తీసుకెళ్ళి టచ్ చేసి వదిలిపెట్టి అప్పుడు నా ప్రెజెంటేషన్ ప్లాన్ చేసుకుని నేను చాలా కేర్ఫుల్. ఈ 3 రోజుల నుంచి నలుగుతానే ఉంది, తిప్పుతానే ఉన్నాను. నాకు కుదిరినప్పుడల్లా మళ్ళీ ఈ స్లైడ్ ఇలా కాదు, ఇలా పెడితే బాగుంటుంది, ఇలా ఆలోచించి ఇలా ప్రెజెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది, ఇలా ప్రెజెంట్ చూడండి. ఇంత ఆలోచిస్తున్నానంటే మనం ఎలా అంటారండి, నాకు 25 years ఎక్స్పీరియన్స్. ఫస్ట్ 5 years లో అన్ని సబ్జెక్టులు చెప్పేస్తాను. ఇక తర్వాత అంతా ఏంటంటే క్యాసెట్ ఆల్రెడీ ఉందిగా అది సినిమా. నో, ఇఫ్ యూ డూ లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 5 years ఎక్స్పీరియన్స్. ఐఎమ్ సారీ టు సే యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 5 years. ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్, నేను వెళ్ళిన ప్రతిసారి నా పీపీటీ మారిపోయింది. ఈ రోజు చేసిన పీపీటీ నేను చెప్తే నేను మళ్ళీ ఒకవేళ నాకు FDP ఛాన్స్ ఇస్తే ఇది ఉండదని దీనికన్నా ఇంకా బెటర్ చేస్తాను. ఐ స్పెండ్ టైం. If you are a teacher, if you are a quality teacher, you should do it. Don't do the same thing. Recording room lo కూర్చున్నాం, ఒక రోజు క్యాసెట్ వేస్తాం కదే గుర్తు. No. Every day is an opportunity for you to improve upon your PPT. మార్చండి, ఇంకా కొత్తగా పెట్టండి, కొంచెం మంచిగా చెప్పండి, ఇంకా యానిమేషన్స్ యాడ్ చేయండి, పిల్లలకి అర్థమయ్యేది చెప్పండి, నెక్స్ట్ థింకింగ్ లెవెల్ తీసుకువెళ్ళండి. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ యూ, రైట్. ఇదేంటంటే ఈ క్విజ్లో మీరు ముందే క్విజ్ తయారు చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ పిల్లలకి ఏం చేస్తారంటే ఒక లింక్ పంపిస్తారు, జస్ట్ ఒక హైపర్ లింక్ వెళ్తుంది అంతే. ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఉన్నారు రెడీగా, నేను నా మొబైల్ తీసి పెట్టేసి స్టార్ట్ చేయండి మా క్విజ్ అని. కానీ ఈరోజు చెప్పిన పాఠం మీద 40 minutes చెప్తా, నెక్స్ట్ లాస్ట్ 10 minutes సింపుల్ ఒక గేమ్ ఆడించండి. ఈరోజు ఎంతమంది బాగా విన్నారో, నువ్వు చెప్పాయి కాదు, చెప్పండి, క్విజ్ పెట్టండి. మీరే కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఒక క్వశ్చన్ టక్కన ఉన్నప్పుడైనా క్వశ్చన్ వస్తుంది, అందరూ ఆన్సర్ చేయగానే ఎవరు ఫస్ట్ చేశారు ఎవరు కరెక్ట్ చేశారు చూపిస్తారు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కొట్టండి, మళ్ళీ వాళ్ళందరికీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, మళ్ళీ అందరూ చేయమనండి. ఫైనల్ లాస్ట్ వచ్చినోడికి చాక్లెట్ ఇవ్వండి. ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది. ఫస్ట్ వచ్చినోండి అంటే నేను లాస్ట్ వచ్చినాడు కాదు, లాస్ట్ ఎగ్జామ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ వచ్చినోడిని వచ్చిన చాక్లెట్ ఇవ్వండి, 1 rupee చాక్లెట్ ఇవ్వండి, లేదా అప్రిసియేషన్ ఇవ్వండి. అందరూ నుంచోబెట్టి సార్ క్లాస్ కొట్టండి, అందరూ దానికి ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు పిల్లలు. ఇట్స్ లైక్ ఒకసారి అలా సమరీ అయిపోయింది, పిల్లలకి గేమ్ లాగా అయిపోయింది, మనకు కావాల్సిన ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి. దట్ ఈస్ హౌ యూ హావ్ టు ఎంగేజ్. అదే చెప్తున్నాను, మోస్ట్ డిఫికల్ట్ జాబ్ ఆన్ ద ఎర్త్ ఈస్. చాలా అండి, మీరు ఆలోచించాలి. ఈ జనరేషన్ డీల్ చేయడం అంటే
ఇట్స్ నాట్ సింపుల్. అది చాలా స్మార్ట్, చాలా స్మార్ట్. మీరు అవుట్ స్మార్ట్ అయితే మనల్ని హ్యాండిల్ చేయలేదు. ఓకే, ఐ విల్ బి గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ మోషన్. ఇవన్నీ ఇంకా మీరు ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పేసి బాగా డీప్ తీసుకెళ్ళిపోయాను కాబట్టి ఇది మీరు ఇదే కాదు, ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇక్కడ నీడ్, వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ ఎ స్ట్రక్చర్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్? ఇది చదవండి, మీకు అర్థమైపోతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ సపోర్ట్స్ ఓబీ, ఎన్షూర్ సిఓపి అటైన్మెంట్ రావాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఇది చేయాలి. ప్రమోట్స్ హైయర్ ఆర్డర్ థింకింగ్ స్కిల్స్, డెఫినెట్లీ హైయర్ ఆర్డర్ వెళ్ళాలనేది మన ఉద్దేశం. తర్వాత ఇంప్రూవ్ ద అసెస్మెంట్ క్వాలిటీ అండ్ అక్రిడేషన్. అక్రిడేషన్కి వెళ్ళాలి మనం, ఆయన గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఏం చేసినా ఈ ఇంజనీర్స్ మళ్ళీ వెళ్ళి ఎన్ఏ చూపించాలి. మీకు అక్కడ మార్కులు రావాలి, ఏం జరగాలన్నా కూడా ఇక్కడి నుంచే ఉన్నది. అంతేకాని ఎన్ఏ వస్తుందంటే నేను నెక్స్ట్ మంత్ వస్తుంది, ఈ మంత్ స్టార్ట్ చేసి అవుతుంది. మనం నేర్చుకోవాలి ఇప్పటి నుంచే, ఫస్ట్ నుంచి మనం. What is the role of Bloom's taxonomy? Helps classify the cognitive levels. మన ఇప్పుడు cognitive levels గురించి మాట్లాడాం. And guide the faculty for measurable questions. Questions should be measurable. Enable the balanced distribution of difficulty levels. See this, please. It's a very important point. ఒక పేపర్ మీరు సెట్ చేస్తున్నారంటే పేపర్ చూడగానే అందరూ ఉడికిపోయారు అనుకోండి, మీరు ఫెయిల్. అందరూ ఉడికిపోకూడదు, అందరూ క్లియర్గా ఇంకేమన్నా అనుకోండి, మీరు ఫెయిల్. పైన మంచిగా చదివే పిల్లలు, ఎస్ నాకు కూడా 2 క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి, క్రిటికల్గా ఆలోచించే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని ఫీల్ అవుతారు. అస్సలు తప్పనోడు ఉంటాడు, ఆడు బిడ్డలు ఇట్టుకోకూడదు, ఆడికి కూడా 2 క్వశ్చన్లు ఉండాలి. ఈ మధ్యస్థంగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళని 6-5 రిలేటెడ్ కూడా క్వశ్చన్. చాలా కష్టం అండి సార్, మీరు అడుగుతున్నది చాలా కష్టం సార్, అవునా? ప్లీజ్ చెప్పండి, చాలా కష్టం. నేనే చెప్తున్నాను, అలా క్వశ్చన్ పేపర్ చేయడం చాలా కష్టం. అందరినీ సాటిస్ఫై చేయడం అంటే, ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన పేపర్ దానికి ఏమవుతుందంటే పేపర్ అడగా ఇవ్వగానే ఏమంటారు, అప్పుడు చాలా టఫ్ అండి, మీరు చాలా ఈజీ అండి, లేకపోతే మోడరేట్ అండి, ఈ 3. నా పేపర్లో అన్నీ ఉన్నాయండి, ఎవరికి చెప్పాలండి? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ఎస్, ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్. మీరు క్వశ్చన్స్ అలా ట్రైన్ చేయండి. క్వశ్చన్ డిఫికల్టీ లెవెల్లో ఇవ్వండి, క్వశ్చన్ మోడరేట్ లెవెల్లో ఇవ్వండి. దట్స్ ఆల్. ఆర్బిటీ విల్ హెల్ప్ యూ. You give questions from L1, L2 like that, one question. Next question L3 లోకి తీసుకెళ్ళండి, ఇంకో క్వశ్చన్ L4 లో కూడా పెట్టండి. This captures everything. That is how you have to frame the question paper. So obviously it aligns with the NBA manual. మీరు అది చేస్తే ఆటోమేటిక్గా NBA manual అడిగేది ఇదేనండి. సార్ లాస్ట్ టైం మీరు చూపించారు టైప్ 1 తీసుకున్నాం, ఆల్రెడీ L1, L2, మళ్ళీ ఇప్పుడు L1, L2 చూపిస్తున్నాను మాట నాకు రాకుండా మీరే చేయాలి. నెక్స్ట్, so these are all the RBT levels already. So ఇక్కడ చూడండి, మనకు ఆల్రెడీ we know, remember అంటే recall, understand అంటే explain, apply అంటే solve. So వీటిని how to use these cognitive levels for typical action verbs. మనకి క్వశ్చన్ పేపర్లో యాక్షన్ వర్బ్స్ కావాలి. క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా రాస్తాం? రిమెంబర్ అయితే మనకి యాక్షన్ వర్బ్స్ డిఫైన్, లిస్ట్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. అండర్స్టాండ్కి ఎక్స్ప్లెయిన్, సమ్మరైజ్ ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, యూజింగ్ ద ఫస్ట్ డిఫైన్, ఎక్స్ప్లెయిన్, సాల్వ్ అని ఉంది కదా, వాటిని ఉపయోగించి హౌ టు రైట్ ఏ క్వశ్చన్ అనేది నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూపిస్తాను. ఇది యాక్షన్ వర్బ్, ఇది మ్యాపింగ్. చూడండి, ఫస్ట్ డిఫైన్. సో దీనికి రిమెంబర్ లెవెల్లో డిఫైన్ క్వశ్చన్ ఏంటి? డిఫైన్ ఓమ్స్ లా. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, L2 క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ అప్లై అంటే క్యాలిక్యులేషన్ లేకపోతే సాల్వ్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. సో క్యాలిక్యులేట్ ద కరెంట్ ఇన్ గివెన్ సర్క్యూట్, డెఫినెట్లీ L3. నెక్స్ట్ కంపేరిజన్ చేయాలంటే కొంచెం ఇంకా హై లెవెల్. కంపేర్ టీసీపీ అండ్ యూడిపి ప్రోటోకాల్స్, ఎవరైనా సిఎస్సి వాళ్ళు, రైట్? ఇవాల్యుయేట్, justify the selection of a database model. You are just not selecting, you have to justify why you are selecting that. That's the next level. Thorough డిజైన్, క్రియేటివ్ డిజైన్ అనే వర్బ్ ఈ వర్బ్ వాడుకోండి. మీరు వాడుతున్న క్వశ్చన్ రాయండి. డిజైన్ స్మార్ట్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్, సివిల్ లెర్నింగ్. ఇది మీ పేపర్ మీద చేయలేదు, డెఫినెట్లీ అది పాజిటివ్, రైట్? సో మీ దగ్గర ఇవి ఉంటే, యాక్షన్ వర్బ్స్ ఉంటే, ఇవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయండి? Bloom's levels. That's it. To really understand Bloom's, you can simply write the action verb. If you know the action verb, you can simply map it to the question. That's it. ఎంత సింపుల్ గా చూడండి క్వశ్చన్ పేపర్. కాకపోతే
జాగ్రత్తగా పిల్లలందరికీ ఎలా క్యాటర్ చేయాలో అలా చేయాలి. ఓకే, బ్యాలెన్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇప్పుడే చెప్పాను. సో సమ్ మేబీ రిమెంబర్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఇలా ఇవ్వండి. కొంచెం మనం దీనికి వెళ్ళినప్పుడు ఇది లాంగ్ ఆన్సర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వండి, అప్లై అనలైజ్ ఇవ్వండి. ఇది ఎంబీఏ వాళ్ళ కోసం. కేస్ స్టడీ, ఇవాల్యుయేట్, క్రియేట్ వాటి వాళ్ళు సిక్స్త్ కూడా ఇస్తుంటారు అప్పుడు. ఏంటంటే సార్ కేస్ స్టడీ సార్, ఓకే నేను కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తాను. ఎస్ సార్, మెయింటైన్ ప్రాపర్ మార్క్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ across all the levels. You have to maintain proper distribution. This is what I am urging you to adopt. సో ఇది రూల్ ఏం కాదు, బట్ జస్ట్ అలా చూడండి. మీ క్వశ్చన్ పేపర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నమాట మీరే అనలైజ్ చేసుకోవాలి. మీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చేసిన తర్వాత కూడా నేను చేయడం కాదు. రిమెంబర్లో ఎన్ని క్వశ్చన్ ఇచ్చాను, ఒక టేబుల్ వేసుకోండి. నేను అండర్స్టాండ్లో ఎంత ఇచ్చాను, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్, అప్లైలో ఎన్ని ఇచ్చి, అనలైజ్లో ఎన్ని ఇచ్చి, కుదిరితే అది పాసిబుల్ అవుతే చూడండి, ఇది లేకపోతే అవసరం లేదు. ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పైకి వెళ్ళిపోండి. ఆ 10% ఎక్కడికో ఎక్కడికో వేసుకోండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ యూ హావ్ టు అనలైజ్ యువర్ పేపర్. You have to do it yourself. Nobody will do it for you. Okay. So, some of the common issues I'm telling you. In a writing a question paper, మనం ఇబ్బందులు ఎక్కడ వస్తాయంటే జనరల్గా ఓవర్ ఎంఫోసిస్ ఆన్ ద మెథడాలజీస్. మనం ఇప్పటిదాకా చేస్తుంది ఇదే చేస్తాం. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఇవే వస్తున్నాయి క్వశ్చన్స్. బట్ వీ నెవర్ నో థింక్ బియాండ్ దట్. ల్యాక్ ఆఫ్ హైయర్ ఆర్డర్ థింకింగ్ స్కిల్స్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పాను higher order skills and higher order RBT levels, L4, go to that. తర్వాత పూర్ అలైన్మెంట్ ఆఫ్ కోర్స్ అవుట్కమ్స్. అవుట్కమ్కి మీరు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అది మ్యాప్ అవ్వలేదండి, అది మీరే డిస్ప్లే చేసుకోవాలి. అండ్ లాస్ట్ వన్, ambiguous wording, అంటే కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండకూడదు మీ క్వశ్చన్. పీపుల్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ యూఆర్ ప్లానింగ్ టు ఆస్క్. ఓకే, అండ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ డిఫికల్టీ లెవెల్స్. డిఫికల్టీ లెవెల్స్ అనేది కన్సిస్టెంట్. యూ షుడ్ నాట్ మేక్ ఇట్ టూ డిఫికల్ట్ ఆర్ టూ ఈజీ. ఓకే, so some of the best practices what you can employ is, so use prepare Bloom's taxonomy before paper setting. You prepare the CO group, CO ki Bloom's ki meeku map chestukondi. Aa CO ఏ level lo question ఏ level దాకా వెళ్ళొచ్చు అని అక్కడ చెప్పారు. It should be measurable, action oriented, include the application oriented design problems, test analytical problem solving skills, ensure clarity, fairness, and most importantly syllabus knowledge. ఇవన్నీ మీకు టిప్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ డూ దిస్, ఇట్ విల్ నాట్ ఓన్లీ బెనిఫిట్ ద స్టూడెంట్, డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బెనిఫిట్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆల్సో. ఎట్లాగా? ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ద ఎంప్లాయబిలిటీ ఫర్ ద స్టూడెంట్, ఇట్ ఎన్హాన్సెస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ అకాడమిక్ అసెస్మెంట్ అండ్ ఎంకరేజెస్ ద అనలిటికల్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ సపోర్ట్స్ ద అక్రిడేషన్. అనేది మనకు కావాల్సింది. అకాడమిక్ ఆడిట్స్ ఏదైతే జరిగితే అప్పుడు వాళ్ళు చూసినప్పుడు కూడా బాగుందండి, మీ క్వశ్చన్ పేపర్ బాగా చేస్తున్నారు, అసెస్మెంట్ బాగా జరుగుతుంది. దట్స్ బిగ్ క్రెడెన్షియల్ ఫర్ యూ. దట్స్ బిగ్ క్రెడెన్షియల్ ఫర్ యూ. ప్లీజ్ అమ్మమ్మ, పాట ఎంత బాగా చెప్పారు ఇవన్నీ కాదు. పాట బాగా చెప్తే నాకు నిజంగా కనపడలేదు. ఇక్కడ అవుట్కమ్ ఏంటి మరి? పాట బాగా చెప్తే అవుట్కమ్ ఏంటండి? అసెస్మెంట్. దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ మిస్సింగ్. ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ దాట్. ఓకే, అండ్ ఫైనలీ as a conclusion, I will come to conclusion. Bloom's taxonomy enables the effective engineering assessment. So a balanced question paper. So this definitely improves the learning outcomes. So awareness is essential. That is what I am trying to create. Okay, and assessment should be moved beyond the rote learning. Rote ane padam nanu vaadaledu. Learning and actually rote learning ante ఏదో ముగ్గురుగా చదువుతారు చూడండి, thumb rules, 1 2 3 rules కాదు. You have to go beyond that. You should be able to make any kind of behavior. So finally, this is the slide where I want to know come back. Have you learned anything? Have you read anything? Observe just question. Have you learned about this RBT? RBT గురించి మీకు ఓకేనా? ఇప్పుడు have you clear? ఎంతమంది చేస్తారు? RBT అంటే ఇప్పుడు నాకు క్లియర్ ఉంది సార్. బ్లూమ్స్ అంటే తెలుసు ఇంతకుముందు, రివైజ్డ్ బ్లూమ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటో నాకు క్లియర్. ఓకే, వెరీ గుడ్, దట్ ఈస్ డన్. RBT ద్వారా అసెస్మెంట్ డిజైన్ ఎలా చేయాలి అర్థమైంది కదా? రైట్, వెరీ గుడ్. అవుట్కమ్ బేస్డ్ అసెస్మెంట్ అంటే ఏంటనేది ఇప్పుడు నేను ఐ బీన్ ట్రైయింగ్ టు టెల్ యూ ఫర్ ద పాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్, అండ్ హౌ టు రైట్ ఎ గుడ్ క్వాలిటీ క్వశ్చన్ పేపర్. సో ఐ హోప్ వాట్ ఎవర్ ది ఎయిమ్ ఆర్ అవుట్కమ్ expected before the starting of this presentation, I think I have achieved. And this is now time for you
to ask any questions. If you have any questions, I am ready to answer. If there are no questions, sir, anyway, I am available here only. Then తర్వాత కూడా మీకు available గానే ఉంటాను కాబట్టి you can ask questions. If you have any doubt with anything. ఇప్పుడు నిజంగా క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేయడానికి మీరు ట్రై చేస్తే డౌట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం చేయలేదు కాబట్టి రావు. చేయండి. ఓకే. సో I leave this hall with a small assessment examination reforms policy document with you. I'll leave it Ram Kumar sir and the group ఉన్నట్టుంది దానిలో షేర్ చేస్తారు. Please, if you have time, please go to this examination reform policy అనేది 2018 లోనే అసలు ఎంత బాగా బ్యూటిఫుల్ అంటే ఈ పీఓని మనం రాస్తాం చూడండి. ఆ పీఓని మళ్ళీ బ్రేక్ డౌన్ చేసి ఒక్కొక్క దానికి కాంపిటెన్సీ ఎంత ఉండాలి ఎలా అనేది కూడా వాళ్ళు చాలా క్లియర్గా డిస్కస్ చేస్తారు. దీనిలో కూడా ఇవన్నీ ఉన్నాయి. రిమెంబర్, స్కిల్ ఏం డెమాన్స్ట్రేట్ చేయాలి, హౌ క్వశ్చన్స్ షుడ్ బి ఆస్క్డ్ ఫర్ దట్, క్వశ్చన్ క్యూస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇది డిఫరెంట్ లెవెల్స్కి అన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే. అండ్ మీకు లోపలికి వెళ్తే శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ ఎలా చేయాలి, రిమెంబర్ లెవెల్లో చెక్ చేయాలంటే శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ అలాగే రకరకాల మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, everything is given. Okay, I will leave that document to sir and the sir will share it. So, and finally I have come to a conclusion again with a quote. What is that quote? You read it. Rise, arise, stop not until. What is our goal? What is our goal? To become a. Thanks. Thank you very much, sir, for your valuable session. I request faculty can take the 15 minutes of the break and we can assemble here for the next session. Well,